Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abberufen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Beruft ab, berief ab, hat abberufen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich berufe ab. Du berufst ab. Er beruft ab. Wir berufen ab. Ihr beruft ab. Sie berufen ab. Next up is the preterite. Ich berief ab. Du beriefst ab. Er berief ab. Wir beriefen ab. Ihr berieft ab. Sie beriefen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abberufen. Du hast abberufen. Er hat abberufen. Wir haben abberufen. Ihr habt abberufen. Sie haben abberufen. Next up is the subjunctive one. Ich berufe ab. Du berufest ab. Er berufe ab. Wir berufen ab. Ihr berufet ab. Sie berufen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich beriefe ab. Du beriefest ab. Er beriefe ab. Wir beriefen ab. Ihr beriefet ab. Sie beriefen ab. And finally, we'll cover the imperative. Berufe ab du. Berufen ab wir. Beruft ab ihr. Berufen ab sie. That was our today's learning video about the verb abberufen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.